دكتور بله دكتور، بس المحاضرات مالت الدنتال ماتيريال النظري للفاينل كلها داخله؟ كلها داخلة 14 محاضرة. دكتور ماكو تقليص؟ لا ماكو، هذا مو ميدتيرم ويجي، هذا شيء شامل مو بيدي. زين دكتور، بس حدد لنا الأسئلة على مود نقرأ على حسب هذا النمط مال أسئلتك. ويا الممثل إن شاء الله بعدين. تمام. هسه نبدي بالمحاضرات مال اليوم. السكرين واضح لكل جروب؟ جروب A، جروب B، جروب C، لكل جروب فد واحد يجاوبني. واضح لو لا السكرين؟ واضح دكتور. تمام. اوكي. بلا دكتور ديارة. دور باشا. اوكي. Today دكتور واضح جروب C. حلو. Today this is the last lecture which is about some properties of methyl methacrylate, the ideal material for construction of the denture base. About the taste and odor, الطعم, it tastes less. The material completely tasteless and odorless. But when you construct the poor mate, the denture, sometimes you construct the denture not smooth. That means that here the food accumulation can cause bad odor and bad taste to the patient. About the aesthetic, it's a clear, transparent. You can pigment it as you like. About the density, it's about 1.19 gram per centimeter 3. دكتور بس احنا الشاشة ديالنا لسه جروبي بي. شاشة ديارني هسه تأكيدي ديارنيا. بس تنها ناوي جروبك كمان دياري اوكاسيوني كده جروبي بي راست اتو لقلم اتو ناوي توتسيا سندس جروبي بيا. زهرة محمد. زهرة تمام. زهرة زين. زهرة stop presenting. زهرة استا. About the strength of methyl methacrylate, it's low in strength. Why? It is a plastic, not a metal. By the way, the ideal denture base must be high impact strength. Why? Impact strength in order to prevent breakage when it is accidentally dropped by the patient. Okay? Sorry. We have some types of acrylic resin: hot cure resin, cold cure resin, visible light cure resin, microwave acrylic resin. The cold cure resin is the least lower impact strength when compared to other types of acrylic resin. The strength of acrylic is affected by the following factors. The first one, compositions of the resin, quantity of the resin, the technique of processing, heat, cold, visible light cure, microwave, degree of polymerization, degree of the percentage of applying of heat, water sorption, and environment of the denture, hot, cold, according. About the impact strength, what's the impact strength? It's measures of energy absorbed by the material when it is broken by a sudden blow. Ideally, the denture base must have a good impact strength. Why? In order to prevent breakage when it is accidentally
fall down. بلا زحمة لحد الآن واضح؟ Group A. Group A. دكتور عسانة بضي. عسانة, عفرين. Okay, about the hardness, acrylic resin are materials having low hardness. Usually it has low hardness that can be easily scratched and abraded. Modulus of elasticity, usually you must have a good stiffness. But in compared to the metal, you have a low stiffness. A dimensional stability, all of the denture must have a good dimensional stability. What's the factors that affect the dimensional stability? It's usually the shrinkage. Usually, the shrinkage is occurred due to thermal shrinkage on cooling, polymerization shrinkage, imma cold application, imma hot application. Polymerization shrinkage, when you insert the acrylic into the flask to the water bath, sometimes some degree of shrinkage occurs in the water bath. This shrinkage in the final stage is effect on the dimensional stability of the future denture. Okay, about the water sorption, acrylic resin usually it absorbs the water and expand. When it remove the source of water, it can cause shrinkage, but the process it's all reversible. About the solubility, it is insoluble in water and oral fluid, but we have some materials that can affect the denture base, like hydrocarbons. Example, chloroform and acetone alcohol. Usually, it can cause soluble and crazing in some types of acrylic resin. We have thermal properties. Stability to heat. It is usually stable to heat up to 125 degrees. Above this temperature, it can cause depolymerize, and above near to 500%, the polymer will change to monomer. About the thermal conductivity, it's a poor thermal conductivity. The patient cannot feel the hot and cold food. About the coefficient of thermal expansion, you have a high. The color stability, it's good color stability, and biocompatible, it is a biocompatibly completely. And sometimes can cause allergy to skin, can cause dermatitis. About the adhesion, it is poor to metal and porcelain. Usually we need mechanical retention. About the shelf life, lower shelf life when compared to other types of material. That's why you must preserve it in refrigerator. Sometimes we have some processing error
can affect the quality of the denture base. Like what? Porosity, فقاعات. We have two types of porosity. Maybe internal porosity, maybe external porosity. But as a general, porosity can cause weakness of the denture and can cause bad odor to the denture. As internal porosity, from its name, from the internal surface of the denture base, usually in the thick section. While what's the usual cause? Due to the unpolymerization degree shrinkage. When the process not reach to the required temperature for boiling, sometimes in the center of denture base can cause porosity. How you avoid the porosity? The denture must be cured as long as possible with the preserved curing cycle. External porosity, it can occur in the two reasons. Number one, lack of homogeneity. When the acrylic resin not reach to the stage of dough. When you use it before reach to the dough stage, it can cause porosity. How you avoid it? When you can avoid it by supplying the maximum quantity of powder and liquid ratio and mix it well. Number two, you have some errors during pressure of the flask. When you do not press as well, it can cause not mix well in two parts of the flask. In some areas can cause external porosity. Crazing, as we talked in the two lectures previously, is the formations of the cracks on the surface of the denture base. These types of crack may be microscopic or macroscopic in size. It can cause weakening of the denture, but it can be repaired. What's the causative factors of the crazing? Mechanical stress, attacked by solvent, incorporations of water. When in the last one, when the stress is in huge amount between the tooth surface and the denture base. Crazing is usually around the porcelain teeth and the denture. Why? Because the concentration between these two materials, it is different. Number 6, due to the action of solvents, the cracks are randomly placed. Like what? Alcohol. Number 7, water incorporation during processing can cause stress distribution. And after that, evaporations of water, the remnant will little bit cracking and can cause crazing. How you avoid the crazing? Number 1, using good quality of acrylic resin. Number 2, tinfoil separating medium. Number 3, metal molds, not plastic.
And sometimes you have a denture warpage. What's the denture warpage? It's the change in the shape of the denture. It is, till now it is clear or not? بلا زحمة. Group B. الله دكتور. دور باش. Denture warpage. What's the denture warpage? It's the change of the shape of the denture. دكتور بلا زحمة. قل لي تفضل. دكتور يمي جروب سي بس هذا ما يطلع شاشة واقفة. شاشة واقف. دقيقة ولحظة حدد هسه. جروب سي مو؟ نعم. نور صباح؟ نعم محمد. محمد إيه تمام لحظة. هسه؟ تمام. Okay. What's the warpage of the denture? It can cause the change in the shape of the denture. The denture not fit to the oral tissue. Usually it's occurred during the processing. How? By release of the stress. Incorporated during the processing. Some of the stresses are incorporated as the results of curing shrinkage, while other stress must be as the results of uneven or rapid cooling. Yeah, sometimes the warpage can occur during the processing. Sometimes the warpage can occur during the cooling after flasking. Both of them can cause denture warpage. Some stress may be incorporated during improper deflasking. After deflasking, during polishing, it can cause denture warpage. Why? Due to the huge amount of the hot application during polishing. Immersions of the denture in hot water, it can cause warpage, and recuring of the denture after addition of relining material. Recuring of the denture after addition of relining material. And the last slide, how you save our denture. Number one, must be stored in water, not hot water. Number one. Number two, don't use abrasive dentifrice. Do you know what is the dentifrice? Group C. Group C. Group A. Group B. ولا واحد؟ جروب سي موجودين دكتور. شنو معناته دنتفريس؟ عيد السؤال دكتور. شنو معنات مال دنتفريس؟ ولا واحد. Dentifrice, it means toothpaste, but in a scientific word. Acrylic denture should not be cleaned in hot water. Why? It can cause warpage. The best way for cleaning of the denture, put the denture in the denture cleaner. And I'm finished, and thank you very much.
And if you have any question, I'm ready. About the seminar, I put it 15 title in your classroom. Everyone must prepare the seminar in a single way. But we have only 50 title. By the way, every 4 student must prepare 4 seminar in the same name. Till now it is clear, my word. يعني دكتور كل 4 طلاب التقرير؟ مو للتقرير واحد، يعني كل 4 يعني موضوع واحد لازم 4 طلاب يسوون عليه، غير يعني ما يصير 5 طلاب بموضوع واحد يسوون. 4 5 مو مشكلة، بس من نفس العنوان، بس مو جروب، كل واحد أريد واحد. تمام. هذا أول شيء. ثاني شيء بالنسبة للامتحان مال السكند تيرم مال العملي، سكند تيرم الباكر بالليل 10 نحدد من هسه. كم محاضرة؟ المحاضرات مال العملي. مرحبا دكتور أنا أحمد الممثل. دكتور أنا أحمد الممثل. ايه تمام، حكينا قبل كم يوم. شوف اي دكتور، بالنسبه للتايتلات انا هسه دزيت الجلاس. اي شفتها دكتور. 50 تايتل لكلكم. ممكن 4 طالب لو طالبه لو 5 ممكن نفس التايتل، بس لازم يحضرون كل واحد separately. اوكي. هذا اول شيء. دكتور كم صفحه وين نرسله؟ والله بالجيميل ممكن، انا عندي جيميل. اول شيء بالكلاس روم. شوف اول شيء حضرون كلها للممثل، بعدين الممثل دزت لي للفايبر مالتي لو واتساب اي شيء. اي دكتور، بس حضرون كل شيء، اسمهم هاي كل شيء، ورقتين مو اكثر. دكتور. ايه الفونت سايز 12. اي دكتور. الفونت تايب نيو تايمز رومان. اوكي تمام، واضح هسه؟ اوكي دكتور. هذا اول شيء. ثاني شيء بالنسبه للامتحان مال الباكر 10 بالليل اذا انتم راضي. يا دكتور 10 بالليل. والدكتور المحاضرات داخله من المحاضره 9 لحد اليوم. اوكي. يعني جبت 10 اسئله مو اكثر. ودكتور ايش قد وقت الامتحان؟ والله ما يطول، ممكن 5 دقائق يكمل كل شيء، سهله. كل شو وقت تنسد الفورم يعني؟ الفورم يم الاستاذ نعمان، هو يحضر اليوم. وهو موجود بنفس المنصه مال الامتحان. يعني ممكن بس كمونيتر، يعني ما اعرف شنو. زي الدكتور ايش قد يعني مثلا نقول للطلاب مثلا وقت الامتحان هل قد؟ ربع ساعه، نص ساعه؟ صراحه انا ما اعرف شلون. ممكن نص ساعه هيك، يعني بكيفكم انتم ايش قد تريدون عادي. بالنسبه لي ودكتور الاسئله ام سي كيو مو؟ الاسئله سنجل تشويس. اوكي سنجل تشويس. تمام. لا دكتور. دكتور عفوا، قل لي تفضل. دكتور بما انه هو امتحان عملي، يعني ليش ما تدخل محاضرات دكتور مصطفى اللي هن محاضرات العملي 7 محاضرات بدل المحاضرات النظري اللي من حد 9 إلى 14؟ يعني أنا أشوف بالنسبة لي أفضل، يعني أفضل حل هذا. صح، بس أنا حضرت الأسئلة وهسه يم الأستاذ نعمان، يعني بعد ما أقدر أغير. بس أنتم بركزون على المحاضرات 9 و10 و11، هذول 3 ركزون أكثر شيء. تمام دكتور. بس كل محاضرات داخل، لا تقولون هذا مو داخل ما أعرف هيك، بس ركزون هذول، هذا مساعدة. دكتور المحاضرة اللي مالت اليوم نزلها؟ هسه موجود. نزل.
دكتور كم محاضرة هي؟ بله پرسیارێکمان بوو دەربارەی راپۆرتەکان بۆ نمونە هەندێک بابەتە زۆر کورتنەوە و سوود و زیانەکان یاخود تایبەتمەندیەکان لە پەڕێک زیاتر دەرناچێت هیچ مشکلة منية با پەڕێک بی بس زیاتر نبي ئای بتوە سەرچاوی دەوێت طبعا ما بيصير تساوي نكن نرى خويا for every seminar I need a reference list and not copy paste on the Google or slide share. This is rejected completely. I need a reference. آخر يوم التسليم والله ما أعرف يعني أسبوع كامل حتى نهاية الأسبوع زين. اوكي تمام تمام يجي. اوكي بس الفونت سايز ايش قد تريده؟ 12. تمام تقدر تكتب لنا ايميلك حتى ننزلك على الايميل؟ هل بالجوجل كلاس روم مالتي اوكي تمام موجود نفسه. تمام دكتور يعني كتاب بله. أخوي كأنك يمكن شوار طلبة شلون يعني شوار طلبة السيميناري أخوي طلبة السيميناري قبل بس طبعا شلون يعني شوار طلبة موضوعك لا أخوي المشكلة كمان لو هي عنوانه كان تكرار دبتوها لو أنا صار بس طلبة يك عنواني ما بركيجن هر أوي موضوع كذا ما مشكلة بس نابي وكويك قريبا نابي وكويك قريبا بريزي بس بالنسبة للامتحان الفاينل هسه آخر حكي بالنسبة للامتحان الفاينل 14 محاضرة داخل نظريا وعمليا يعني دكتور ايش ماكو نوع ترك الأسئلة؟ شلون يعني دكتور؟ المحاضرات كلها داخل بالامتحان الفاينل يعني هن 14 محاضرة نظري نمتحن بين فاينل نظري والعملي نفس ما لازم النظري يعني؟ صح العمل بس الإلكتروني العمل الإلكتروني بس أنا أجيب المواد السهلة مو القد مثل ما النظري. تمام دكتور بس يعني أسئلة النظري إيش راح تكون؟ الأسئلة النظرية لأنه حضوري definition يعني لحد الآن ما حضرت بس أنا أحكي لك يعني بشكل عام ممكن نظري definition blank explain enumerate هذول ثلاث هذول أربعة ممكن. دكتور ليش ما نعمل ام سي كيو او تو فوست يعني كثير 14 ملزم ما نمتحن احنا بيها فاينل اي والله دكتور صعبة والنوب حضوري يعني شوية قدر ظروفنا. لا أنا ما أجيب الأسئلة صعبة سهلة تمام. دكتور انت ما تجيب الأسئلة صعبة بس هي المادة كثيرة ويعني ما نعرف احنا الطلاب عشان راح ناخذ كل هاي المادة بليلة الامتحان. أحاول أساعدكم تمام. تمام دكتور. تفضل دكتور هسه آخر يوم تسليم التقرير السبت القادم يوم 10 يعني بعد أسبوع تمام؟ لا الجمعة مو سبت. آخر يوم الجمعة؟ اي والله لأنه يعني بالجمعة بالليل 12 بالليل آخر موعد. زين دكتور بس نزلنا الإيميل مالك بالكلاس حتى نرسله عليه أو نزل طبعا يعني أنتم حضرون أنا أدزل إن شاء الله. تمام دكتور إيش كم مصدر؟ مو مشكلة يعني أقل شيء 5 مصدر. زين دكتور نريدك تساعدنا لأن علي 20 درجة وإحنا صفنا بالفصل الأول نريد مساعدتك بالحضوري وبالتقارير. إن شاء الله مشكور دكتور. حبيبي يلا في مالك.